More than 200 million people speak French as their native language around the world. About 300 million people speak French as a second language, and about 90 million people are studying it, offering countless opportunities to converse in the language, study in a francophone country, become a pen pal, or an exchange student. Knowledge of French also makes millions of websites with limitless information accessible, since French is the third most common language on the internet. The ability to communicate with people from different nations and backgrounds promotes international understanding. In 2030, if African kids have access to a regular education, 500 million people speak French. J'adore la classe de français parce que nous faisons des choses intéressantes pour apprendre la langue, en jouant des jeux, lisant des histoires et parlant avec les autres étudiants. J'aime aller à ma classe de français, faire mon devoir de français plutôt que mes autres devoirs, et j'adore le cercle français. Je pense que étudier une langue étrangère est important parce qu'avec une autre langue, on peut créer des liens avec d'autres personnes. J'aime la classe de français parce que nous mangeons souvent. En plus, nous lisons de bons livres en classe. Par exemple, l'année dernière, nous avons lu Le Petit Prince. J'ai appris beaucoup et c'était très amusant quand nous lisons tous ensemble. There are 55 countries spread across 5 continents where French is used regularly for business, government, and daily life. 32 of these countries recognize French as an official language, including Canada, Belgium, Switzerland, Monaco, and many African nations. According to a recent study, countries where French is an official language currently have a combined population of 300 million people, as this figure will more than double to 650 million people by 2050, largely due to population growth in Africa. J'adore la classe de français parce que c'est un sujet unique. La classe offre de nouvelles expériences. Par exemple, cette année, je vais avoir un correspondant en France, sans compter que je vais voyager en France cette année. Tous les jours, j'aime aller à la classe de français parce qu'elle est différente des autres classes. Dans cette classe, je sens que je suis dans un autre monde. J'aime aussi que quand les gens passent devant la porte, ils ne comprennent pas ce que nous disons. Savoir une autre langue ouvre votre esprit et vous donne une autre perspective. Une perspective qui accepte les autres et qui s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. French is an essential part of a well-rounded education for its undeniable academic benefits and the global opportunities it offers. As an official language of the United Nations, International Red Cross, UNESCO, NATO, and many other international organizations, French offers students global career opportunities. Le français, je t'aime. Pouvoir parler une autre langue est très important pour les noms et pour la bonne humeur. En plus, ça aide pour la cuisine. Depuis que j'étudie le français, j'aime étudier une autre culture. Il n'y a aucun doute que le français vous ouvre le monde et a beaucoup de possibilités. Through French, students can experience firsthand the art, literature, music, fashion, food, and architecture of French-speaking cultures. Studying great works of French literature, the music of Quebec, and African art offers insights into the unique nature of each culture. Approaching these disciplines through the French language permits a greater appreciation of cultural diversity. J'adore la classe de français parce qu'elle est très amusante chaque jour. J'apprends beaucoup de choses importantes. Chaque jour, il y a une nouvelle chose à apprendre. J'aime parler français parce que ça me plaît de parler en français avec ma famille au Québec. Quand je vais voyager en France, je veux parler en français. C'est une belle langue et j'aimerais être bilingue un jour. Students who learn French perform better on standardized tests since more than 50% of modern-day English words trace their origins to French. This means that French has a relatively quick learning curve, which boosts a student's confidence.
French also enhances a student's critical thinking, creative thinking, and problem-solving skills, which helps them excel in other subjects like English, math, and science. Pourquoi parle-je français? C'est simple. La langue est si belle, les mots s'enchaînent quand on parle. Également, je m'amuse à parler avec mes amis qui étudient le français avec moi. Quelquefois, nous nous envoyons même des SMS en français. Nous utilisons les expressions françaises chaque jour. Dans tous les films classiques, les Françaises sont toujours très élégantes. J'aime le français parce que c'est très chouette. J'aime lire en français et j'adore parler français. La classe de français est mon heure favorite de la journée. Les activités en classe sont très bien. J'aime notre cercle français aussi. J'adore le français beaucoup. French opens the doors to many domestic and international career opportunities. Sophisticated professions such as those in medicine, international distribution, the oil and gas industry, power generation, luxury goods, aviation, and other transportation technologies encompass extensive French-speaking networks. Knowledge of the French language is also an asset in the fields of literature, the fine arts, gastronomy, cinema, law, and business. Scores of major international businesses and organizations, as well as American companies, regularly recruit candidates who know French. Ce que j'aime beaucoup de la classe de français est que chaque jour il y a quelque chose de nouveau. Bien sûr, il y a les listes de vocabulaire et de verbes, mais il y a toujours une partie associée à votre vie. La meilleure partie est la réalité du français, que quelque part, il y a des gens qui le vivent et qui le parlent chaque jour. Sans la classe, ma journée serait vide. Tous les feuilles vertes de verbes et tous les exercices de cahier vaudront la peine quand je pourrai enfin utiliser le français dans ma vie. J'adore le français parce qu'il est très intéressant. Quand j'étudie le français, je prends la culture et les habitudes des Français. Mes amis adorent la classe aussi, et nous faisons des excursions et apprenons l'histoire de la France. Elle est très amusante. France is the fourth largest destination of American students studying abroad, with more than 15,000 of them choosing France every year. In 2009, French institutions of higher education welcomed 263,126 foreign students. That represents 11.7% of the total amount of the students enrolled, compared with 3.9% for American universities. In short, French is a passport to global communication. My seniors read several poems by the Senegalese poet-president Léopold Sédar Senghor, and after transferring the most powerful verses onto strips of colored paper, weave them into a tapestry of words, those that evoke his African childhood, as well as those that describe his arrival in a foreign land that he had thought his own. The weaving reinforces the spiritual nature of tissage in West Africa and illustrates Senghor's philosophy of métissage, cultural blending.
We have only to turn on CNN to see how critical it is to understand that diversity enriches and strengthens all of our lives, like the blending of all the beautiful colors of the strips of paper. Year after year, I watch my students transformed by this language that is not their own. I share the wonderful and unexpected adventures they experience because of their language proficiency. I witness how the study of French has enriched their lives. À mes élèves, je voudrais vous dire combien je suis fière de vous. They understood that the study of a second language is essential to a quality education, not only because the globalization of the 21st century requires it, but because a positive view of cultures beyond our borders is the only way we will ever achieve peace. They are finer human beings because they see themselves and the world they live in from a different perspective. And while I am quite sure that I did not know this when I entered this profession, is this not the real purpose of an education?